Okay, now we are being recorded. Well, first of all, thank you so much for coming. Be very welcome to the 6th edition of Duna. I'm Natasha. I am Brazilian, but I live in Barcelona. I'm also a creator, actress, a comedian. And together with Bruna, we created the Duna project during the lockdown. And we are very excited to start this new edition with you all. And maybe Bruna can introduce herself. No, she just disappeared. Oh, here she is. Maybe Bruna can also introduce herself, and then we do a little round of presentations so we can know each one and know a little bit who you are and what you're doing and what you're going to do at Duna. And also we would like to learn how to pronounce the names, because there are a few names we don't know how to how to pronounce it correctly. Hi. Bruna. I don't know if you listen to me, but my internet isn't stable right now. We can listen. Maybe not anymore. Hello, Bruna. Hello. Yeah, I think her connection is not so good. Acho que a conexão da Bruna tá meio ruim. Vou repassar então o que eu falei, porque eu não sei se ela conseguiu traduzir. Eu falei para a gente se apresentar um pouquinho, cada um falar um pouquinho quem é, onde está, de onde vem, o que vai fazer no Duna. E eu me apresentei também, falei que eu sou Natasha, que eu moro em Barcelona, que eu sou atriz, performer. Aí a Bruna tá voltando. E que junto com a Bruna a gente começou esse projeto em abril. E é isso, que eu ia passar para ela se apresentar e depois a gente fazer essa rodada de apresentação. Sorry guys, I'm back. I'm Bruna Castro, I'm a visual artist and I'm writer. And I used to be a performer. I used to be at the drama school. And I don't know if you, Natasha, already told them how we met, but okay. Yeah. We met in 2016 because of an art project of Natasha. And well, we started writing together and thinking about things. And this year I went to visit her after being in Greece. I was in a residency there and I passed by Madrid. So we started thinking about other possible ways to interact with artists and like creating new spaces to fluid between countries and cities. So when I went back to Brazil, COVID started and we decided to put Duna out. So since April, we are here working with a lot of artists from around the world. And this is super amazing to get to know different people with similar visions of the things that are going. And I'm super happy to get to know you. Thank you all for being here and hope to continue working with you after it. Tu já está traduzindo para o português? Tô. Well, if anyone feels to be the next to introduce. Se alguém quiser começar, pode começar e a gente traduz.
Pode ser eu, então? Pode. Então, vamos lá. Eu sou a Mosileide, podem me chamar de Mozi, eu acho que fica mais prático. Eu sou artista plástica, sou poeta, sou contista e moro aqui no Rio de Janeiro, Brasil. E cronologicamente eu diria que desde 2012 eu circulo, né, com exposições. Eu falo que eu me inseri no circuito das artes em 2012. E a minha proposta para o Duna foi justamente tentar. Eu não queria que fosse aula, eu acho que o melhor termo seria uma conversa, que ao mesmo tempo pudesse ser um estímulo ou uma sugestão para artistas e professores de arte, enfim, interessados em tentar produzir um conceito de projeto expositivo acessível, né? Trazer a acessibilidade cultural mais próxima dos trabalhos, dos espaços culturais, enfim. E desde 2018 eu estou inserida na acessibilidade cultural, então eu produzo obras para todos os públicos. Então, para nós videntes que enxergamos e principalmente para as pessoas com deficiência visual. A pessoa com deficiência visual foi o meu foco, mas é lógico que qualquer outra pessoa com deficiência pode ter acesso às minhas obras. Então, nós sabemos que aqui no Brasil, as políticas culturais para acessibilidade tá no retrocesso. Então, eu entendo que os espaços culturais não têm toda a verba, não têm todo o estímulo para, independentemente, criarem esses projetos expográficos acessíveis. Então, vamos partir de nós, artistas, tentarmos, de uma série de 100 obras, por exemplo, 10 fossem acessíveis, né? 10 pudessem ser tocadas, 10 pudessem ser experimentadas por esse público que não encontra espaço. Eu poderia citar alguns, não aqui na minha cidade, mas na cidade de São Paulo, por exemplo. O Itaú Cultural é um espaço privado, mas um espaço acessível. Você encontra libras, você encontra braille, você encontra audiodescrição, enfim. E você tem o Memorial da Inclusão, que foi feito, pensado e planejado aqui lá em São Paulo para ser um espaço acessível, e ele é. E foi numa exposição lá que eu fiz essa imersão nesse universo. E aí fiz um curso de braille, fiz um curso de audiodescrição para deixar as minhas fichas técnicas, né, das obras mais acessíveis possíveis. E claro, dentro de um projeto de 20 obras, pelo menos 5 são acessíveis. Tento fazer uma porcentagem que eu possa distribuir para as pessoas com deficiência visual. Mas é lógico que todas as pessoas, videntes ou não, podem tocar nessas obras. Acho que foi um resumo assim mais... Muito obrigada, Mozi. E uma perguntinha, Né? o público dessa conversa pode ser qualquer pessoa, ele é mais destinado a criadores, artistas? Sim, a minha intenção é tentar ao máximo instigar o artista para produzir uma obra tátil também. Mas é lógico que os professores de arte, principalmente, né, ou então mediadores, enfim, pessoas interessadas nesse circuito cultural que tem a possibilidade de trabalhar acessibilidade, eu tenho curiosidade, pode super participar. Legal, obrigada. Estamos muito curiosas. Who wants to be the next one? Alguém quer seguir?
Don't be shy. We have a volunteer. Where is she? No. Sorry, I never use Zoom, so I'm learning. So hi everyone. My name is Aoife. So you can say Eva if you want to. So I'm from Ireland. I studied ceramics in college. I graduated in 2017. For 2.5 years, I took a long break. I was working in a gallery, and the past couple of months, I've been working in a studio and kind of starting my art practice up again. So right now in studio, I'm doing a project about very isolated islands in Ireland where people still live. And kind of, especially with COVID, ideas of accessibility and connection and disconnection. So also I'm trying to learn how to work with others and not just alone by myself, because in college you're very much alone and thinking about your own work. So the idea that I have for Project Duna is to maybe pick 3 words, so 1 word for each Instagram post, and from those words people must respond in an artistic way, like drawing, photography, sound, little video, poetry, whatever you like. So maybe I will give people my email address and then they can send me their responses. So we will have like maybe 3 mini group exhibitions. There was also another aspect to my idea that maybe people could introduce their practice through a short video, or share a skill in a short video, or maybe do like a show a short video of the place that they work, or their studio, or their sketchbook. But maybe that is too much work for me just as one person right now. So if we do that and make that post in the little highlight reel on the top of the Instagram, and people might have to take responsibility themselves for that part. Does that make sense? Okay. I just have one question. No problem. About the stories you just said. So each one would need to send the story, you mean? So the Instagram posts, people will have to send them to me on Instagram or on my email. But you know, like for a video, like for the highlight, for the stories, yeah. Maybe people might have to upload a video themselves rather than me uploading them, because it might just be too much work for me to edit them and to, you know. Okay. What we can see later, we will keep talking after this meeting. We will do a WhatsApp group. Sure. So maybe we can talk about how we can do this, because so we can figure out how is the best way. Maybe the second part won't work. It was just, you know, maybe the first part is enough. The first part might be enough. Yeah, that sounds good. I think sounds very interesting. Thank you. Cool. So I don't know if everybody understood, but if I will need the help of everybody. She has this collective proposal, but then we will be talking. When we talk about the calendar, we will talk soon. You will see that I put you as the last one, so we have time to figure out how to do that. Cool. During the takeover of the other people, we can start asking to people, like we can disclosure the 3 words and asking to people send it to us, like during the month. So when your time comes,
you already have the arts. No, no, we can think about together later. Okay. Sorry, I didn't understand the last part you were saying about the occupation. We have to have everything prepared before. No, you don't need A's because Evie, I forgot. Eva Yeah, should yeah, like that's to. fine. Sorry. No, I had it's fine. It's fine. It's no read problem. what I had. You did a good job. She will need she will need the help from other people because she's going to use other people's work to put during her takeover. So just because of that, your work doesn't need to be ready. You can post your process, whatever you want. It's just because she will need like help from the others. This is her project. Thank you. Sorry, I didn't hear. Cool. So who wants to be the next one? Rebecca, yes. Hi. Hi. Hello. My name's Rebecca. I live in a city with 5,000 people in sort of rural New York State. I work at an artist residency program, studied film. So my projects over let's say, I worked from home. I was very lucky. I got to work from home. And I'm never home enough. So mine was just, I don't know, having that pause. It's simple video. I don't want to edit them. I guess maybe I have to for the minute slot. But I would just see something like, oh, I should shoot some video. So I did, and it's added up to quite a body of work that I'm excited about because it's just intimate space, maybe mundane space, and being able to share that. I'm happy to have the opportunity because it's a collection of videos. It's gotten kind of long. Since I've been back in person at work, it's stopped a bit. But I was excited to have the opportunity to show fragments, I guess. Delicate experiences that being free of all the hassle and hustle of the lockdown allowed me. I could kind of enter in. And I feel like a sadness that I'm losing that entrance, I guess. But again, this is all very privileged. Oh, and I have an Instagram at work, but I'm not really sure how video works on it, or if there's that 1 minute lock, or if it can go longer, or how I don't have a personal Instagram. I could get one, but I don't have one. Yes, they can be longer. You don't need if you don't want to. You can, sorry. You go or I go? You can keep going. Okay. No, you can post videos longer than 1 minute. You can use IGTV. There is like a new part, so you can put it there. We can help you. We will be there helping you with the login, everything. We can also help you to prepare the videos if you want. So don't worry. Yeah, well, I was going to say that if you don't want to have a personal Instagram, there is no need to that. You can send to us and we post it. We can do that. Well, thank you. I really appreciate that. Yeah. Welcome. It's just so compelling. Such a compelling format, Instagram. It's amazing. Nice. Well, thank you. Wants to be next? Anastasia, yes. Hi. Can you hear me okay? Is that working? Cool. Yes. Always a surprise, pleasant. My name is Anastasia. I'm originally from Riga in Latvia.
And I'm currently based in Birmingham, UK. I normally work with experimental archives and experimental archival practices. So I basically work with collections and non-institutional hoarding to figure out how people collect and why they collect and what is the urge to collect. So I do a lot of projects with photography and installations, and sometimes I work with actual museums and archives, but mostly it's very home-based. And I usually work around concepts of ritualistic and mundane and everyday. And for the past couple of years, even before the pandemic, I started working closely with my grandparents who live in Latvia at the moment. And my last project with them was trying to teach my grandmother, who is 80 years old at the moment, to use Skype, like video Skype. And it ended up in a series of screenshots. So every time we talk, I take a couple of screenshots, and it kind of spilled out into me running an Instagram account where I document all of these conversations in one way or another. So it's kind of an alternative archive if you want. So I thought that it would be an interesting way of experimenting with archives and digital and dissemination of the information and collecting by kind of overspilling that documentation into the Instagram account of Duna. Yeah, any questions? I really like this idea of the screenshots. It's very interesting. I saw the Instagram, and it's such a simple action that says so much about the relation with the technology. It's very interesting. I was wondering if for the takeover you will be posting those screenshots. Do you have something in mind, or you? I thought of maybe recording short videos and maybe doing one or two screenshots, because we did like the only we did a live screen, like a live IGTV with a gallery in Birmingham, and I actually invited my grandmother to like basically Skype during the IGTV, and it was really nice, but it lasted about 5 or 10 minutes, but it was a really nice I don't know, format for social media. Yeah, so we can do that as well. I would love to know your grandmother. Oh yeah, she's a star. Like she really enjoys the attention. I also think that would be so nice to hear you talking, like to listen the difference, you know, the language. This has like another aid to everything. Would be so beautiful. It's partially about basically language as well, because she lives in Latvia, but we're like a Russian speakers, so she doesn't like it's a bit of a, you know, communication barrier everywhere. So especially in the pandemic, you know, it kind of ties together. Great. Cool. Hola, ¿podemos hablar? Sí, claro. Quería preguntar si podemos hablar en español o prefieren que intentemos hacerlo en inglés. No sé. Como queráis, podéis hablar en español, No, si queréis. puede ser en español. Sí, y yo hago la traducción en inglés. Okay. Bueno, espera, a ver si todos Puedes entienden. hacerla para el inglés y yo la hago para portugués, si quieres. Natasha. Vale. A ver se... Vou perguntar. Mosileide, você entenderia espanhol um pouquinho? Sim. Qualquer dúvida você diz pra gente? Sim, pode deixar. Então eu traduzo para o inglês. Pode ser? E aí qualquer coisa você...
No, o sea, hablo portugués, pero mi compañera no, y me parece que para ir hablando juntas, mejor el idioma en común, o español o inglés. Vale, No, hazlo en español, sí, hazlo en español, yo hago la traducción en inglés y si hay cualquier duda luego hacemos un resumen en portugués. Vale, gracias. De nada. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Hola Natalia y Bruna. Hola. Gracias por la selección y por la oportunidad de participar en este ciclo. Yo venía siguiendo a Bruna hace bastante por Instagram y me parecía como muy interesante el espacio de unión de tantos proyectos de distintas partes y con distintas ideas, como germinación de arte, me parece muy interesante, así que gracias. Bueno, yo soy Trinidad, ella es mi compañera Julieta, yo la veo ahí abajo, no sé, ustedes. Yo te veo como de costado. Simplemente una observación que ustedes dos son las primeras que llegan a Luna como un dúo y eso nos dejó muy contentas, que cuando trabajar juntas fue tipo una novedad que nos dejó muy contentas. Estamos Me alegro. Buenísimo. The first one's from Argentina also. Sí. Bueno, nosotras nos anotamos como un dúo porque venimos trabajando hace 2 años. Voy a tratar de hablar lento porque como buenos argentinos hablamos muy rápido, así que voy a bajar como mi velocidad de charla. Sí, si no se entiende, avísenos, por favor, y como intentamos bajar. Por favor. Nosotros estudiamos diseño, imagen y sonido. Actualmente estamos haciendo la tesis, o sea que en 2 meses estamos recibidas y nos conocimos en la carrera. A partir de ahí venimos haciendo 3 proyectos. Actualmente la tesis la estamos haciendo sobre inteligencia artificial. Me olvidé de nombrar que la carrera es diseño, imagen y sonido, así que abarcamos toda la parte que es audiovisual, entendiendo el audiovisual como más que el cine, digamos, el cine es una rama. Así que los 3 proyectos son como un motor de aprendizaje, básicamente, de aprender nuevas técnicas y materiales con los que no habíamos trabajado. Tenemos un proyecto que se llama Lo que no pudimos compartir, que está hecho a partir de material de archivo encontrado en la basura. Encontramos como 400 imágenes físicas, y a partir de ahí hicimos un relato ficcional que se terminó armando en un proyecto interactivo, donde cada usuario puede elegir su recorrido. No sé, a mí Trini se me frenó. Pero Estoy pensando si por la velocidad y por ahí todo lo que decimos, la gente queda fuera de no entender, si quieren que vaya diciéndolo en inglés, como, ¿o no? No, que sigan, que sigan. Ah, ok. Bueno, sí, estuvimos trabajando juntas ahora hace casi 2 años y empezamos con los proyectos desde un lado más que nada lúdico y de experimentación de formatos. Como decía Julieta, estamos trabajando todo lo que no es cine, básicamente. Partimos en momentos de generar algo con una historia y un guión, que eso por ahí sería lo más tradicional de formato, pero después lo llevamos a otras plataformas y a otros espacios, y nos parece muy como enriquecedora la oportunidad de participar acá y mostrar a distintas personas el proyecto, y también pensamos en la posibilidad de interactuar con el público o las personas que asistan a esto de un modo donde nos puedan compartir un proceso que sea el mismo que hicimos nosotras para llegar al proyecto audiovisual formado, que se llama Lo que no pudimos compartir, donde agarramos imágenes y fotografías de la basura, de la calle, recolectadas, y fuimos creando una historia ficcional, sin saber nada de las personas, todo esto es inventado, y queremos proponer al público que nos comparta imágenes que encuentren, que no sepan de dónde son y que no tengan una significancia previa, sino que hagan el mismo proceso que nosotras y le pongan sentido a estas imágenes,
habilitaríamos un link de Drive y luego veríamos la mejor forma, eso no está pensado todavía, pero de compartirlo, como las historias que se vayan formando en este proceso de jugar. Increíble. ¿Se entendió? Sí, sí. Creo que sí. I will just check if everybody is following. Entenderam mais ou menos? Mosileide, Davi. The English people understood, were able to follow the idea? Okay. Si tienen alguna pregunta o algo, las personas que nos están escuchando nos pueden preguntar. En If there inglés. is any question, if there is any question. También nos interesaría compartir los otros dos proyectos que, si bien están ahora en desarrollo, nosotros actualmente estamos trabajando con inteligencia artificial, más en la parte de creatividad computacional, cómo generar imágenes con programación, pero simplemente compartirlo. Y tenemos otro proyecto que es un poco la investigación de estos materiales. Es otro material que encontramos en la calle, hicimos toda una investigación de por qué esta gente se desprende de eso y cómo uno con un proceso sobre ese material se lo apropia y se lo adjudica. Pero eso sería para compartir, y por ahí la otra parte más para proponer un intercambio. Súper interesante. Yo no entiendo nada de programación, inteligencia artificial y todas estas cosas, y estoy como deseando saber. Pero de basura sí. De basura entiendo todo. ¿No tenías tú, Natalia, un proyecto que llamaba Basura Elegante. Eso. Ay, quiero verlo. No, Sí. se quedó ahí como acabáis de decir el nombre Yo del lo proyecto. tenía, yo me Proyectos acuerdo. no terminados, proyectos olvidados. Esos para mí son los mejores proyectos. Tengo una carpeta solo de esto. Lo que se queda en el camino, en general, a veces resulta ser más interesante que el proyecto final. Así que si lo Sí, querés compartir después. A ver dónde lo metí, a ver si encuentro algo. Genial, muchas gracias, chicas. Next. Posso falar? Oi. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Angélica. Agora que eu percebi que eu tô logada pelo Zoom da minha namorada, tá parecendo Raquel, mas meu nome é Angélica. Se você quiser renombrar, não sei se você consegue. Nos 3 pontinhos Renomear, assim, renomear. Ah, tá. Melhor. Só para essa sessão, depois ele volta. Aí. Beleza. Bruna, você segue? Uhum. Todo mundo me chama de Angel, mas pode me chamar de Angélica, Angel, como vocês quiserem. Eu sou de Niterói, do Rio, no Brasil. Sou escritora, sou psicóloga, sou pesquisadora. Eu tenho escrito literatura lésbica, tanto em prosa quanto poesia, assim. Eu atendo em consultório de psicologia também, focado em mulheres lésbicas. No momento eu estou estudando no mestrado também cuidado com mulheres lésbicas, tanto na clínica, mas também olhando para trabalhos teóricos de outras mulheres lésbicas, trabalhos literários, trabalhos cinematográficos que abordem essa temática, né, para tentar fazer um trabalho de forma mais multidisciplinar possível. E aí, assim, minha proposta é tentar fazer tipo uma oficina de escrita, né, uma oficina de escrita poética, mas mais focado provavelmente para mulheres, né, ou para mulheres lésbicas, não sei ainda. Tenho medo de focar muito em mulheres lésbicas, e aí talvez poderia trazer mulheres de uma forma geral também, que seria interessante, mas aí também não sei. Porque provavelmente teria que ter uma quantidade X de vagas, né, para as pessoas poderem falar, porque a proposta é ser uma oficina, né, não ser tipo palestra, aula, nada disso, para todo mundo que participar conseguir interagir, falar e tal.
para escrever uma oficina de escrita poética, tipo, mais viva, assim, né, vamos dizer, não focado só na visão literária da escrita ou na construção de um poema, mas também focado na expressão de emoções, que as pessoas possam falar sobre o seu próprio processo de escrita, ou pessoas que nunca escreveram na vida, tipo, chegar e conseguir se expressar através das palavras, assim, e poder experimentar a escrita pela primeira vez, assim, alguma coisa mais nesse sentido. E aí eu ainda não sei muito o público, se eu foco mais em mulheres lésbicas ou se eu foco em mulheres de forma geral, porque ao mesmo tempo que eu queria, tipo, conseguir trazer um número bom de mulheres lésbicas para poder falar dessa experiência específica, que talvez não tenha um espaço em outros lugares, eu acho que também poderia restringir um pouco, né? Porque tem tanta gente que poderia participar e acho que poderia fazer um bom uso disso. Aí eu não sei, peço ajuda para vocês aí para me ajudar a tomar essa decisão. Mas é basicamente isso, assim. Tô animada, tô muito animada de estar aqui. Eu nunca participei de uma coisa assim com pessoas de lugares diferentes, tão diferentes, assim. Tô achando muito chique, tô amando. Muito chique! Ai, que legal! Seja muito massa, a gente bem-vinda. pode pensar junto assim. Sim, Vai ser inclusive, tudo, eu quero muito! eu também. Eu acho que a gente conhece muitas mulheres lésbicas que interessariam. Então a gente pode até, se você quiser testar, fazer as duas coisas ou fazer. Pode ser também. A gente pode pensar. Não tem problema. Eu tenho feito, abre parênteses aqui, eu tenho feito um experimento de escrita que se chama Entre Banalidades e Âmagos, e ele também é focado em mulheres, e eu já fiz 4 edições do Entre Banalidades e Âmagos, e agora, no último, as mulheres quiseram continuar escrevendo juntas. O Entre Banalidades e Âmagos tem um tempo determinado, 10 dias, todas escrevem juntas, e aí elas ficam se sentindo muito órfãs, assim, quando acaba. E daí elas pediram para a gente continuar experimentando juntas. Tem um grupo ali com 20 mulheres seguindo escrevendo juntas. Com certeza elas vão querer participar da tua proposta. Ai, então que já tem uma turma cheia aí. Sim. Pois é, tem muita gente que procura, assim, tipo, atendimento psicológico, eu não dou conta, né, de atender todo mundo, mulheres lésbicas que me procuram, porque tem muita mulher lésbica para pouco psicólogo que saiba lidar com a realidade de mulheres lésbicas, né, e, tipo, isso eu acho que pode ser uma coisa bacana também, né, não para ser um espaço de terapia de grupo, nada disso, né, porque uma oficina não dá conta, mas eu acho que pode ser uma coisa bacana, né, assim, para se expressar e tal, para deixar outras coisas por dentro também. Muito, muito. Necessária! Já tô emocionada aqui. A gente tem uma coisa que toda reunião do Duna a gente chora. A gente sempre chora, então tem um momento que emociona. Enfim. I will translate. Bruna is getting emotional because we always get very emotional because for us this space is very important, and it's very interesting, the proposals, and sometimes, well, we just like, oh my God, we are doing this is happening, people are here and they are sharing their stuff, and that's it. So, obrigada, Angélica. We have 2 more. We have Maja, and Davi. Okay, I can talk. So my name is Maya, and I'm an artist. And I work mostly with visual arts and performance, with techniques such as drawing and photography and video, and also with dance and movement. I was born in Poland, and now I live in Zurich, in Switzerland. I work here at the State Theater. It's called Schauspielhaus. And I work as an assistant director. I assist productions of the theater that are based on movements and dance. And also now I have 2 projects of my own, which are also connected to the theater. And one small thing is I was just invited to
teach in collaboration with the local University of Art. We are doing as a theater a lab on ecologies of theater. And I was asked to teach there a workshop about lucid dreaming. In Portuguese, sonhos lúcidos. This I didn't write. Sim, yes, yes, sonhos lúcidos. Yeah, I studied. I'm crazy about it. Oh my God. yeah, also, now I thought very spontaneously, because when I applied to your project, I wrote I want to occupy the Instagram of the process, and I didn't have an idea for a workshop, but now I'm thinking maybe I could do this as a workshop as well on Zoom. Of course. Yeah, yeah. Because It's open to whatever you want to do. We can pick up a day and think about it. Yeah, because I think lucid dreaming now, in the times of pandemic and where people are separated from each other, it has a lot of potential of like to meet someone in a dream. Like if you learn to lucid dream and someone else that you miss also learns to lucid dream, then you can like meet there. Yes. So we could try to, like, all who is interested from the group could try to learn with me lucid dreaming, and then we can meet in a dream. So that's one. And the second work that I'm already doing for longer time is performance, a new chamber play that I'm working on. And now I do the conceptual preparation, and in 1 month we start to rehearse at the theater with 2 other performers. And it will be a small, quite minimalistic piece based on movements and text, with very little stage, very little costume, like really kind of raw. And the main subject is touch, and also the impossibility to touch, in a sense, like the impossibility of connecting with each other and yet still attempting to connect, and somehow appreciating also the attempt, even though it might be impossible to really connect, but to keep trying and to stay with the trouble of trying on different ways. And also longing, like in Portuguese there's this beautiful word, saudade. Yes. And which especially now I think became even more present in everyone's life with the pandemic. And also I'm interested in this other word in Portuguese, it's desencontros. It doesn't really exist in English. Oh. It's like some sort of encounters or like impossibility to meet, which is again for me also connected on physical level, the impossibility to touch as a metaphor, as the impossibility to connect, like always somehow like missing each other. So like missing in 2 ways, missing in the sense of longing, saudade, and missing in terms of not meeting. So my proposal for occupying the Instagram of Duna was to share sketches that I'm doing for this work. And the sketches, they have forms of drawings, but also visual sketches. So I'm making like small compositions with objects, and also writing the text now. And I also slowly start to work on the choreography. So I already shared one video with some movement attempts. So I think you liked this one because this was the only one that
that you liked on my Instagram. so, so I think maybe more of this movement thing, and this is the hardest one to do. So I think it's good if I have motivation to like get going with this movement sketches. So I will try to do more of them and share them on Dunas. Yeah. That's great. Thank you. Thank you. Yes, I like it. I give the like. It's very nice. Posso Good. falar? Vai. Olá. Bruna, só um momentinho. Bruna, quer que eu siga? Claro. Sigo. Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Foi uma grande alegria receber o e-mail da Bruna e da Natasha. O meu nome é Davi. Trabalho com arte há quase 20 anos. Sou artista, performer. Meu trabalho tem girado ao redor do corpo nesse tempo. Toda a minha formação em artes, né, graduação, mestrado, agora estou no doutorado, estou fazendo doutorado em arte na UERJ, aqui no Rio de Janeiro. A minha tese ela gira um pouco em torno dessa questão do corpo do artista e como o artista, a partir desse corpo e do cuidado de si e do cuidado do outro, pode criar frestas, criar fraturas na barbárie contemporânea, né? Como, de alguma forma, a arte e o artista podem criar vento, respiração, em meio à biopolítica, à necropolítica. Como se dá isso? Então, eu tenho pensado isso. Meus trabalhos, a maioria são sobre performance, são performances, né? Produzo objetos, fotografias também, mas todo esse imaginário gira ao redor do meu corpo, né? E essa relação do meu corpo comigo mesmo e do meu corpo com o outro. Eu vou estar aqui no projeto como um suporte, né? Um suporte à produção, investigando o que vocês estão produzindo, produzindo feedbacks também sobre o trabalho de vocês. E vocês pediram também para que eu desse uma atividade de respiração, né? Eu nem sei se eu escrevi isso no meu projeto ou se vocês viram no meu Instagram, não sei. Eu não lembro. Mas eu acho que tu escreveu no projeto e a gente viu também. Eu tive um gap na minha produção de artes, né? Eu fiquei 6 anos afastado de qualquer coisa relacionada à arte. Que foi de 2013 ao final de 2018. E nesse tempo eu mergulhei em sabedoria védica, me tornei instrutor de meditação, de respiração, fui à Índia, passei um tempo lá, me casei na Índia. Então, eu mergulhei nesse universo durante 6 anos. E aí, no final de 2018, eu achei que comecei a sentir uma necessidade de voltar, né? E aí eu fiz a prova para o doutorado e iniciei o doutorado ano passado. Desde então eu tenho mergulhado novamente nesse universo da arte, né? Então é um prazer, novamente é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que o projeto de vocês é incrível. É muito lindo também ver essa possibilidade que o Zoom, né? A internet ela afasta quem está perto, mas ela aproxima quem está longe. Então, ver tantas pessoas de tantos lugares do mundo inteiro é incrível. Isso é uma experiência muito enriquecedora, né? Essa é a primeira vez também que a gente convida alguém que se inscreveu
para participar do Duna para ser o artista convidado para dar o feedback. Então vai ser uma experiência nova para a gente adorou que tu topou. E também tu é o único homem do ciclo, acho que isso vai ser bem interessante, tipo, tu ter essa oportunidade de se debruçar sobre o trabalho de outras mulheres, já que o teu trabalho é sobre o teu corpo de homem com relação ao mundo. Vamos ver como vai rolar isso. E também porque todo o teu estudo, e tu tem muita parte teórica, né? A gente achou que isso poderia ser muito positivo, assim, para o trabalho de todas as pessoas, porque desde o início do Duna a gente pensa muito sobre como o feedback é uma parada tabulizada na cabeça de todos os artistas, assim. E a gente vem buscando maneiras de destabulizar isso, no sentido de trazer para a gente também, enquanto artistas, esse lugar de falar, de pensar junto sobre as obras e não só deixar na mão dos museus, enfim. E aí a gente criou um documento, tipo um guia de feedbacks também que a gente compartilha com todo mundo, para que no final, na nossa reunião de encerramento, todo mundo se sinta encorajada de compartilhar o feedback, não só sobre o seu trabalho, mas sobre o trabalho das pessoas que estavam consigo no ciclo. Então, vai ser muito legal ter a tua visão e te escutar. Assim. Depois que tu escutou todas as... Uau! Teve um terremoto. Deu para traduzir? Tu quer que eu fale em inglês? Rolou, Natasha? Rolou. Você tá bem? Você caiu? Não, eu chutei o computador só. Bruna is fine. Her computer almost fell down, but she's okay. Eu posso falar um pouquinho rapidinho. Queria agradecer a Davi primeiro por ter topado fazer essa inversão assim de papéis ali. Ele entrou com uma proposta e aí a gente sugeriu outra, e ele topou. E a gente sugeriu também dele fazer uma proposta no Zoom um pouco sobre a respiração. E eu acho que vai ser muito interessante nesse momento, né? Assim, uma coisa tão simples, mas que a gente possa aprender realmente a respirar. E é isso, ele vai estar aí olhando. Bom, vou falar em inglês agora, que eu acho que a gente já falou muito português. Just to make a resume, Davi applied to do a takeover, and we proposed him to be has a supportive presence. We found out this position, let's say, like this way to participate in another edition of Duna. When an artist, Ruby, she participated like this. So it's a very interesting way to participate, because he will be watching what you will be doing. He'll be following the works, and he will be like preparing a critical thinking about the whole edition as a collective or as an individual. We're going to know at the end, at the final meeting. And then he will share with us some thoughts about the artistic practice. And I think will be very interesting. And also we invited him to do a proposal at Zoom about breathing, because he studied the breathing. And we thought that would be interesting to learn how to breathe in these hard times we are living. So that's how he's going to participate. Yeah, and also since the beginning of Duna, we wanted to find a way to bring the feedback to the artists. Like, this is really a taboo in every place we know, like receiving feedbacks from people, and this is sometimes a hard thing to listen, and we want to make this another thing. Like, we created a guide, a
feedback guide for the Duna artists, because we believe we all can learn how to talk about our projects and to learn how to talk about the other projects and other artworks. Sometimes this is really difficult, like, so we believe this must not be difficult. So we invited him to do this. This is the first time we invite like an artist that applied for Duna. We usually invite someone from outside, but this time we are able to, I don't know, try this new thing. And during this round, we are going to send you the feedback guide. So maybe in our final meeting, we all have the courage to talk about all the artworks and don't be shy, or I don't know. Let's see. Yeah, we are kind of researching and the feedback thing. So also, if you know some material to share about this, we are just trying to find ways. And lately, we have found nice ways to do it, because the last round we invited the previous artists to give a feedback for the new artists. So like we are always trying to engage all the past participants as well, and doesn't mind the area they are from. We just want to know like how the work were delivered to the audience. We want to make feedback like a light thing and a nice thing, like a moment to share and to improve your way of doing your work, or sharing with the audience. Well, I think you got it. Let's see together during the month. Só traduzir rapidinho aqui, que a gente está aprendendo, fazendo e inventando formas de fazer feedback. E na edição passada a gente convidou os artistas da última edição para fazer feedback para os artistas novos. Então a gente fica tentando inventar novas maneiras, e dessa vez a gente convidou o Davi, que se inscreveu como artista, mas a gente roubou ele para ficar como uma pessoa do feedback. Então a gente vai tentando, não necessariamente a pessoa precisa ter uma grande experiência ou saber muito de alguma coisa para poder dar o feedback, só mesmo essa forma de compartilhar como o trabalho chega, né, para as pessoas. Okay, so now we're going to pass to, I will share some information, some important information about the takeover, some practical kind of stuff. And then we see the calendar, who will start and the days of each one. And then we will be free. We don't want to take much time of you. So I will share the screen so we can read together. Natasha vai compartilhar a tela dela e com algumas informações bem importantes sobre a ocupação do Instagram, para quem vai fazer isso, e também o calendário das ocupações do Instagram. As atividades do Zoom a gente pode conversar depois da reunião juntas e decidir as datas e os horários certos. Isso. Ok. Quer que eu leia em inglês? Você lê em português? Pode ser. Okay. We will create a WhatsApp group with all participants to make communication faster. Rapidinho, onde você tá? Tô perdida. Eu tô no que eu tô vendo aqui. Gente, eu tô vendo outra coisa, você acredita? Fecha e abre de novo, então. Você tá vendo esse? Tá. Achei. Ok. Então, nós vamos criar um grupo de WhatsApp assim que terminar a reunião, para que a nossa comunicação seja mais rápida.
anyone has problem or don't have WhatsApp, please tell us and we try to arrange this. Isso, se alguém não Well. tiver o WhatsApp, todo mundo tem? Okay. About the IG access, we will send the takeover calendar and login info in the WhatsApp group. And the login, to log in, you probably will need to be unlocked by us. We may ask you to try to log in a day before your takeover. This is because as we are all from different places, Instagram sometimes feel this like weird and send us some passwords. So we will ask you to try to log in one day before so we can unlock you. And the day you will do your takeover, you will be on Instagram with no problem. Isso, a gente vai enviar o calendário e essas imagens que vocês estão vendo no WhatsApp para ficar mais à mão. E, bom, os que estão em português são todos do Zoom, né? Na verdade, vocês não vão precisar logar no Instagram, então não vou prolongar aqui a informação. During takeover, introduce yourself to the audience so they can know who they are following. Tag your IG or IG's accounts of your project if you want. It's also a moment to promote your work. It's nice if you all can make stories like talking with the audience. Hi, I am Bruna. I'm going to be here for the next 3 days. Here's my Instagram personal, these things. And you also can check the last participants, how they made, and you, well, is this. Eu vou ler só em inglês, tá? Já que a galera que fala português. Isso, e tá aqui também escrito, né? E dá para ler aí, quem quiser. Para las chicas que hablan español, está bien que yo lea en inglés. Sí. No hay Vale. problema. Fix all the stories you do with your name as a title. So then the people from other time can check your work. Vamos lá. Vocês continuam vendo aquele, né? Ai. Nossa, que bagunça tô fazendo. Peraí, deixa eu... One moment, sorry. Here we go. Você ainda tá vendo... Tá vendo o próximo? Não, tô vendo Try to Organize. Sim. Try to organize the material you want to show in 3 posts. Normally 1 post per day. You can also opt to upload many photos in 1 post. If you want to post more, remember that in your last day you need to choose only 3 to remain and delete the others. There is no limits for histories. You can put like 100 stories per day if you want. If possible, make the posts in your language and in English. If you want to do this in Russian, I don't know, you can do it, but please try to do the translation to English. But I think here everybody is speaking English, so we won't have problem. Also, if you want us to translate to Portuguese, you can let us know and we translate it, and we can do it because we have a lot of audience from Brazil. Y para las chicas de Argentina se puede hacer en español y en portugués. If you see any private message related to questions about the project, tell us in the WhatsApp group so we can go there and answer. Please respect the Instagram terms of use. This is not posting nudity because we already had problem with this, so we got like notes said about the Instagram. If we post 1 more nipple, we are going to be shut down. So please, no nipples. Sorry.
Audience usually is participative. Feel free to engage them, answer their comments, ask them questions. They are awesome. If you want to talk with people who speak Portuguese, you can ask us how to, we can translate things for you to post on Instagram. People love to answer and they will participate with you. And we also can translate their answers for your work. Don't use the Duna's IG to flirt or send intimate message. We recommend to do that in your personal IG. This happened already, like people flirting with the audience, and it's a bit weird because we can have the access, so we will see what you are talking, and it's kind of weird. So please go to your own DM, please. Yeah, just remember it's a collective Yeah. IG. So if you want to have a private conversation, maybe everybody's going to see. Okay. Now let's see if they can. We can share the calendar. So this is the suggestion. It's just a suggestion. We can change if we need. So there is this artist that couldn't come today, Ankuda, where we thought about that she could open. She has a work with, it's very visual work with graffiti technique. We need to write her to see if she can open because it's tomorrow. Yes, so hopefully. And maybe we will need to ask to some of you to start tomorrow. Could some of you start tomorrow, like for your own will? So we don't let Ankuta. Just in case she can't, so we have a second option. Someone that feels more or less ready. Okay. I can if you really We'll need somebody, I can, because my stuff's already ready. Okay. Okay, cool. Just to I know. I hope she joins though. Yeah. Me too. Me too. Me too. We can confirm later for tomorrow. Thank you, Rebecca. Thank you. So then the next one would be you. Let's see. So, and then Maya, I forgot how to pronounce. Maya? Yes? And then we put Anastasia. And then Trinidad y Julieta. No he tenido claro si ya tenéis el proyecto más o menos o necesitáis tiempo un poco para... No. Tenemos el proyecto terminado. Lo único que no definimos, porque fue lo que estamos pensando justo ahora antes de la reunión, de la interacción con el público, es cómo terminaríamos exhibiendo una especie de lo que hablaban del feedback ustedes, cómo mostrar lo que el público nos comparta, que nosotros ponemos la consigna, pero el proyecto para mostrar está terminado, tendríamos que, hacer como ajustes de reunirnos, pero está todo. Sí, vale, súper, por saber un poquito. Podríamos también pensar tal vez en hacer una actividad en directo en Zoom con el público para mostrar, no sé, pensé ahora. Sí, no sé. sí. Podría ser, sí, como para explicar más en profundidad de la actividad y que se suman más personas, sí. Perfect. And then the last one would be Eva. So we have time to explain to everybody how it's going to be her proposal. And then at the 3 would be the final meeting, right, Bruno? Yes. Would be the final meeting? Mm-hmm. Sí. Agora falando em português,
Essas são as datas da ocupação do Instagram e então vocês estão livres, a galera do Zoom, para escolher o melhor dia e o melhor horário para vocês oferecerem suas atividades. O que a gente costuma fazer é decidir esses dias e horários, tipo, entre hoje e amanhã, para a gente poder começar a divulgação. A gente faz um cartaz, envia para vocês e divulga no Instagram do Duna todos os dias para a galera. Não sei se vocês quiserem abrir inscrições, acho que para a Angélica vai precisar das inscrições, para a Mozi, não sei se ela vai querer que a galera se inscreva antes. Enfim, provavelmente, né? Também. Mas a gente vê entre hoje e amanhã, se vocês já tiverem sugestões de datas, podem nos avisar no grupo do Zap. A gente recomenda... Ai, desculpa, Angélica. Até quando pode fazer o Zoom ou mandar a proposta da data? Fazer a oficina. A oficina até o dia 3. O 3 Eu seria acho o que último seria dia. legal a gente fazer antes do dia 13. Melhor um pouquinho antes, mas... então, qualquer dia entre agora e... pensando que se a gente der agora essa primeira semaninha para a gente poder fazer a divulgação, melhor que seja a partir da semana que vem, a partir do dia, não sei, 23, 24. É melhor porque assim a gente tem como divulgar, né, e chamar mais gente. Então, qualquer dia depois do dia 23 e antes do dia 3 está perfeito. Qualquer horário também. A gente pensa com vocês o horário, caso vocês queiram que as meninas de fora do Brasil possam participar também, a gente pode fazer a tradução. E aí, é isso. Vocês precisam de uma data para mim também ou não? Para o Zoom, para a atividade do Zoom, sim. Sim, pode escolher também uma data para o Zoom. E aí vocês mandam para a gente assim, a data, a duração, uma sinopse pequenininha assim para a gente fazer uma chamada de WhatsApp e o que mais precisar, a gente vai se comunicando. No grupo do WhatsApp eu mando uma referência de como vai ser a divulgação e daí vocês já veem quais informações que precisa mandar, certo? Okay. We were giving informations about the Zoom because the Brazilian artists, they are going to propose at Zoom. So we will arrange with them the dates and the times. Eu acho que é isso. That's all, yes. So that's all. We are done. We took a bit longer. I hope that was not a problem for you. Thank you all. Thank you for coming. We keep in touch and let's do this beautiful edition of Duna. Yeah, we are going to create a WhatsApp group right now. So we all have our contact. Thank you from the bottom of my heart for believing in the project and for being here. It's always a pleasure for us to meet the new artists and to work with you. I think it's going to be amazing. That's it. We keep talking. Thank you. Obrigada, gente. Obrigada por virem. A gente demorou um pouquinho mais. Espero que tenha sido um problema. A gente continua se comunicando. De nada. Beijos. Tchau. Thank you, guys. Thank you. Bye. Bye.